Bos, bertemu lagi di channel saya, terus bosku. Nah bos, sekarang saya mau berbagi pengalaman pada kalian semua yang di YouTube bos, tentang cara penyesuaian velg dari D.I.D bos. Nah bos, cara pertamanya adalah satu sisi bagian ini dulu bos, satu sisi sama rata. Semuanya bos, mari kita ambil bagian samping. Dan bagian yang menyusul ini masih kita pintu bosku. Sebaliknya sama kayak yang
share, dan kunci bagian berikutnya setelah ini dan kita ya bos. Nah, dia pegang. Sekarang kita tinggal dulu bos. Nah, bos, lihat bos, sudah ada perubahannya. Nah, sekarang kita ambil bagian bawah lagi bosku. Yang melambung tinggi ini bos, kita buka bos, kita longgarkan karena dia terlalu tegang. Ambil posisi bagian bawah lagi bosku. Udah selesai bos, kita ambil bagian samping lagi bosku. Sekarang kita mengecekkan bagiannya. Kita kasih pegangannya ya bos. Capture it, go after it, get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit. Be passionate,
Bos, dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell, so watch me